RQMP. Today it's a pleasure for me to introduce Rufus. So Rufus Boyack. Rufus did his undergrad studies in Victoria University of Wellington in New Zealand, and he then went to University of Chicago in the USA, where he did his PhD under Catherine Levin, with focus on aspects of gauge invariance in superconductors. So he then went to University of Alberta, where he did a postdoc supervised by Joseph Marsico, if I pronounce this right, and Frank Marsiglio, with a focus on spin liquids and Eliashberg theory of superconductivity. So now he's in Quebec under the supervision of William Witschak-Krampa, and he will present us today the amplitude mode's contribution to the Meissner effect for Fulde-Ferrell superfluids. So Rufus, do you mind if I interrupt you for questions? No, that's fine. All right, so if you have any question, please raise your hand and I will share your question. So please, Rufus, you can start. Okay, good morning, everyone. Thank you for attending this talk. So yes, today I will be discussing the amplitude mode contribution to the Meissner effect of Fulde-Ferrell superfluids. And hopefully by the end of this talk, you'll understand what all these words mean. So first, let me discuss some of the properties of the superconducting state. So in 1908, Kamerlingh owns liquefied helium, and shortly thereafter, he began an investigation of the low temperature electrical resistivity in metals, in particular mercury. And he observed that at a certain critical temperature, the electrical resistivity dropped to zero. And in 1913, he stated that mercury had passed into a new state, which he called the superconducting state. And in 1914, he discovered another important property of the superconducting state, which was that in the presence of a sufficiently large magnetic field, superconductivity is destroyed. Now we can ask whether the property of the absence of electrical resistivity is a unique condition to define a superconducting state. So suppose we have a system which has infinite electrical conductivity, then the electric field would be zero inside this system. And so from Faraday's law, we know that the time derivative of the magnetic field will vanish. So this means that the magnetic field would be a constant in time, and therefore the magnetic field would be dependent on the history of the system, and so it will be independent of the external conditions. So we can see what implications this would have. So suppose we consider the two following scenarios. So in the first case here, in this A panel, suppose we have a system which has a finite external magnetic field, and we cool the sample below the critical temperature. Alternatively, we can consider this second scenario where initially we start off with zero magnetic field, we then cool the sample below the critical temperature, and then we turn on the magnetic field. So in the first case, the magnetic field would be finite and non-zero inside the sample. And in the second case, the magnetic field will be zero because it's constant in time. And so this would indicate that there's possibly not a unique superconducting state. And in principle, there could be infinitely many possibilities where the magnetic field inside the sample could be any value from zero up to its critical field. Now this dichotomy was resolved in 1933 when Meissner-Oschenfeld performed measurements on the magnetic field outside a superconductor, and they inferred that the magnetic field inside a superconductor is always zero. So this tells us that infinite conductivity is necessary but not sufficient to describe a superconductor. So in particular, this first panel here would correspond to a perfect conductor, and this second panel here is what happens in a superconductor. So a superconductor is a perfect diamagnet and a perfect conductor. So it's very easy to show that in a classical theory, there's no Meissner effect. And this follows because the Lorentz force law of a charged particle in the presence of an external magnetic field is perpendicular to the velocity, and therefore the magnetic field would perform no work on the particle. And so this means that the partition function will be independent of the magnetic field. And in particular, the equilibrium current would be independent of the magnetic field. And so there's no current which can screen the magnetic field, and thus there would be no Meissner effect. However, when we consider the quantum mechanical version of this idea, we can show that in the presence of an external magnetic field, the components of the velocity vectors
velocity vector does not commute with one another. And so therefore we cannot give definitive values to the velocity vector, and therefore this aforementioned argument is no longer applicable. So this tells us that the Meissner effect is a quantum mechanical effect. So it's an example of a manifestation of macroscopic quantum phenomena. There are still various ways that people try and come up with classical interpretations of the Meissner effect. And Hirsch has come up with a very nice argument recently in terms of fluid dynamics. But it's conventionally assumed that it's a quantum mechanical effect. So in the 1930s, the London brothers developed a phenomenological theory describing the Meissner effect, but a microscopic interpretation still had to wait for some time. So I now want to show what the most general conditions are for having a Meissner effect and infinite electrical conductivity. So let's suppose that we have an external source current, and this source current will induce a field, which in turn will induce another current. And so then I want to consider the response to the electric and magnetic field for the system in the presence of a total induced and source current. So let's suppose we consider Ampere's law and Faraday's law. So Faraday's law, you know, says that the curl of the electric field is equal to minus the time derivative of the magnetic field. And in frequency momentum space, this becomes as follows. And Ampere's law, you know, says that the curl of the magnetic field is proportional to the total current. And in frequency momentum space, that's written as follows. We know that the solutions to the Maxwell equations can be given in terms of the vector potential. So the electric field is equal to the negative of the time derivative of the vector potential, and the magnetic field is the curl of the vector potential. And in frequency momentum space, that's written as follows. So we'll then consider weak external fields, and we'll assume that the induced current is related linearly to the vector potential. So they're related through this response kernel. And this relation here is quite natural because J and A are both polar vectors, whereas the magnetic field is an axial vector. So it's natural to assume that J is proportional to the vector potential A. So using those two equations, those previous 5 equations, we can then solve for the induced current in terms of the electric field, and we can also solve for the magnetic field in terms of the source current. So this first equation here is, it's very similar to one of the London equations, which describes electrons being accelerated freely under the electric field. And we can see that in order to have infinite electrical conductivity, we need that the DC limit of this response function must be non-zero. And in order for there to be a Meissner effect, we need this denominator to be non-singular in the long wavelength limit. And so we have these two conditions for infinite electrical conductivity and a Meissner effect. So to have infinite electrical conductivity, you need that the static long wavelength limit of the response kernel must be non-zero. And in order for there to be a Meissner effect, you need that the long wavelength limit of the static response kernel is non-zero. So this order of limits is very crucial. And these relations do not imply one another. So for example, a free electron gas has infinite conductivity, but it does not have a Meissner effect. And a superconductor has both a Meissner effect and infinite electrical conductivity. So let me just give you a very back of the envelope calculation, which gives some physical intuition to the Meissner effect. So suppose we have a fluid of charged particles with charge E. The charge density of this system will then be E mod psi squared, where the total number of particles will just be the volume integral of the modulus of psi squared. We can then use the continuity equation to show that the dimensions of the current will be the same as the dimensions of the charge density times the dimensions of the speed of light. And using the linear relationship between the induced current and the magnetic vector potential, we can then determine the dimensions of the current in terms of the dimensions of the response kernel. So the dimensions of A are energy or work divided by charge. So equating these two relationships, we then get an expression for the dimensions of K. And in the static long wavelength limit, a natural energy scale to use for the work here would be the rest mass energy of the particle.
So this tells us that we know the dimensions of K are the same as Ne squared over MC. And so this tells us that the constitutive relation between the current and the vector potential is going to be Ne squared over MC. And at zero temperature, all the particles will be condensed into the superfluid phase. So this tells us that for a non-zero response kernel, we need to have a non-zero superfluid density. So the Meissner response effectively measures the density of particles in the superfluid phase. And what I'm going to present is a calculation of the superfluid density for the Fulde-Ferrell superfluid, which I'll discuss very soon. So a microscopic theory of the Meissner effect was developed in the late 1950s, and there were a lot of important things which led up to this, but one of the key ingredients was the Cooper instability, which Cooper discovered in 1956, and he showed that in the presence of any net attractive interaction, the Fermi surface is unstable to pairing, to forming a bound state of Cooper pairs. And using this idea, Bardeen, Cooper, and Schrieffer developed a self-consistent theory of superconductivity. And the key ingredient in this theory is that we have electrons which have equal and opposite momenta, opposite spin, and in the presence of a positive attraction, they form a gap. And this gap opens up a gap in the single particle excitation spectrum. And so we can think of a superconductor as consisting of gapped quasi-particles. So a pictorial depiction of this is, here you can see you have a spin up electron paired with a spin down electron on opposite sides of the Fermi surface. The BCS theory was tested against experiment, and it agrees very well. So here's a plot of the energy gap, which is related to the superfluid density as a function of temperature. And another consequence of having a gap in the spectrum is that the low energy excitations will be gapped out. And so the specific heat will exhibit a exponential suppression with temperature. And that has also been verified experimentally. So I'm now going to move on and discuss the symmetries and also the electromagnetic response of BCS theory, and that will lead on to the electromagnetic response of the Fulde-Ferrell system. So suppose we consider this 4 Fermi interaction where this G constant will be a attractive interaction constant. So this Hamiltonian has a global U1 symmetry. It has a larger symmetry group, which we don't need to discuss for the moment, but the U1 symmetry reflects the particle number conservation of the system. So if we perform this phase rotation of the Fermi fields, then the Hamiltonian is invariant. Now, when we make the mean field approximation, we assume that the electrons pair together, spin up and spin down electrons will pair to form a gap. And we make this approximation in the interaction part of the Hamiltonian, and we ignore any fluctuation terms. This leads us to obtain a mean field Hamiltonian, which is now quadratic in the Fermi fields, and so we can diagonalize it exactly and obtain the Green's function in the single particle spectrum. So we can then ask if the original U1 symmetry we looked at is preserved by this Hamiltonian. And if we treat the order parameter delta as a fixed quantity and transform only the Fermi fields, then you can see that because the Fermi fields here are either all daggered or undaggered, that when we just transform the Fermi fields alone, the symmetry will not be preserved. It will look like it's broken. But the key thing we must keep in mind is that the order parameter is defined self-consistently in terms of the Fermi fields. And so when we transform the Fermi fields, the order parameter itself must transform. And when we transform both the Fermi fields and the order parameter in this Hamiltonian, then the symmetry is preserved. So it tells us that the global U1 symmetry is preserved by treating the gap self-consistently. So what we would say is that the superconductor or the superfluid spontaneously breaks this global symmetry. And what that means is that while the order parameter itself is not a U1 invariant quantity, that is, it changes when we perform a U1 transformation, the underlying microscopic theory is U1 invariant. Now, this self-consistency condition leads to some very rich physics in superconductors and superfluids. So we have these gapped quasi-particles, and we can understand the response of the system just in terms of these gapped quasi-particles, but there's also a collective motion of the fluid as a whole. And this is neatly described in Rickasen's textbook on superconductivity. And he says that
Since every electron feels the force caused by every other electron, however distant it may be, each electron must be correlated with all the other electrons in the solid. And what this means is that there's a correlated collective motion in the system, and that's what we mean when we talk about collective modes in a superconductor or a superfluid. And so we can understand this as follows. So here the order parameter is self-consistently defined in terms of this gap equation. And so when we consider the response to the external electromagnetic field, that will in turn affect the electrons, and as a result, the order parameter itself will depend on this external potential, vector potential. Now the order parameter is a complex quantity, and so we can do an amplitude and phase decomposition. So rho of A here is the amplitude of the order parameter, and its dependence on the vector potential will lead to an amplitude mode, and phi of A here is known as the phase mode. And this is very similar to what you see in particle physics. So rho of A is an excitation which costs some energy, so you can think of that as requiring some energy to move up this Mexican hat potential, for example. And phi of A is a low energy excitation, which sort of has a relativistic dispersion. And so you can think of that as moving in this circumferential direction. So in the context of superfluids, phi of A is known as the Anderson-Bogolubov mode, rho of A is known as the Schmid mode. And when you add long-range interactions, the Coulomb interaction, for example, the phase mode is gapped out, and it's known as the Carson-Goldman mode. Now, if you look at the literature on these various modes in superconductors, it's conventionally assumed that observing the amplitude mode in a superconductor or superfluid is very difficult. However, I'm going to show that in the context of the Fulde-Ferrell superfluid, the amplitude mode actually is readily observable in the superfluid density. So let me now describe what the Fulde-Ferrell superfluid is. So suppose we have a superfluid which has a chemical potential imbalance between the respective spin species. This will then lead to a breaking of the degeneracy in the respective Fermi surfaces. So here we'll have a Fermi surface for the spin up electrons, and we'll have a Fermi surface for the spin down electrons. And due to this imbalance between the chemical potentials, there's also an effective magnetic field. So the magnetic field you can think of as just mu up minus mu down. And as I said earlier, the presence of a magnetic field will naturally destroy superconductivity. And so to offset this effect, the electrons now pair with some finite momentum. So a Fulde-Ferrell superfluid is a superfluid which has a finite center of mass momentum. And that's characterized by this Q vector here. So recall BCS theory is electrons pairing on opposite sides of the same Fermi surface. A Fulde-Ferrell superfluid is electrons paired through some pairing vector on different Fermi surfaces. So the goal of my research into the Fulde-Ferrell system was to calculate the superfluid density for the Fulde-Ferrell phase, that is, calculate the Meissner response, and to investigate whether or not these collective modes may contribute to it. And it's surprising that despite the almost 50-year history of the Fulde-Ferrell system, no one has actually calculated the superfluid density exactly. Even in Fulde-Ferrell's paper, they did not consider the collective mode contribution. However, in Larkin and Ovchennikov's masterpiece, they did consider the inclusion of collective modes, and they showed that they did contribute, but they only worked in the vicinity of TC to order delta squared in the order parameter. So I'll present the what I believe is the first calculation of the exact superfluid density for the Fulde-Ferrell system. But I just want to present a very general argument which tells you whether or not collective mode should contribute to the superfluid density. So suppose we have an external electromagnetic vector potential, and the order parameter will, as a consequence, depend on that through the self-consistent gap equation. We can then perform a Taylor expansion of the gap as a function of this A up to quadratic order. So delta naught will be the solution to the gap equation in the absence of the external field. And this first term here will be the linear variation. Now it's a scalar function. The gap is a scalar quantity. And so this means that delta 1 will depend only on scalar functions of the vector potential. So it will involve some contraction of some quantity with the vector potential. So now suppose we consider a uniform system which has a translation and rotation invariant gap.
you can ask yourself, what are the only vector contractions one can have with A? And the answer is, well, delta 1 can only depend on the contraction d mu a mu. And since when we study the superfluid density, we're interested in the static correlation function, it means that we can just ignore the time component, and we're interested in the divergence of A then. So when we calculate the superfluid density in the transverse gauge, where the divergence of A is 0, this means that delta 1 will be 0. And so you can just automatically say that collective modes do not contribute to the superfluid density. And this is a very nice way of resolving a lot of the disputes that arose in the 1950s about BCS and its gauge invariance. Collective modes restore gauge invariance, but they do not contribute to the Meissner effect. And this is conventionally assumed in general, but when we consider a non-uniform system, for example, the Fulde-Ferrell system, you have this pairing vector Q. So delta 1 is now a function of both the divergence of A and this dot product of A with Q. So even if you work in the transverse gauge where the divergence of A is 0, this delta 1 term can be non-zero. And so the collective modes can in principle contribute to the superfluid density when you have a non-uniform system. I'm just going to skip ahead. So there's a very simple way of calculating the superfluid density, and that is using the equilibrium current. So the equilibrium current, when it vanishes, that tells you what the mean field condition for the pairing vector is. So the way we determine the pairing vector for this system is to just say that the current must vanish. And this is assuming that the Q vector is along the Z direction. We can then consider the variation of the current with respect to this pairing vector. And because the gap, delta, will depend on Q itself, there's this second term here. And well, it's not emphasized here. I just want to point out that Jz will depend on the modulus squared of delta. So this second term here you see in this expression really is an amplitude-mode response. So this term here characterizes the amplitude collective mode response to the system. And using this equation, we can then very easily determine the superfluid density using this equation at the bottom of the page. So the superfluid density is proportional to this derivative of Jz with respect to Q. Now there's this first term, which is what is conventionally calculated, and there's the second term, which has usually been omitted. So here I'm showing a plot of the superfluid density for a relatively strongly interacting system, and the red curve is this first term, which is what people usually think of as the superfluid density for the Fulde-Ferrell system, and this blue curve I'm showing is the full expression. So you see here that there's a very large and negative contribution from the collective modes, and these three temperature scales can be defined as follows. So T star is the temperature at which the gap vanishes, TQ is the temperature at which the pairing vector vanishes, and Tc is the temperature where the superfluid density vanishes. So in this regime between Tc and Tq, while you have a non-zero pairing vector and you have a Fulde-Ferrell system, it's not stable. Only this regime inside the blue curve would be a stable Fulde-Ferrell phase. So this calculation shows that this amplitude mode is very important, and it really suppresses superfluidity at temperatures much lower than either Tq or T star. And this is also important because in Larkin and Ovchinnikov's paper, they say they're just working toward a delta squared, but you don't quite know if that's near Tc, Tq, or T star. But here we've done the complete calculation, and we have this very nice result. So this is the same plot. I'm just showing the stable phase. This is a plot of the superfluid density for a system which is more weakly interacting, more on the BCS side of the interaction strength. And here you can see that the full expression and the usual expression that people calculate, they agree a lot better, but there still is a discernible difference between the two figures. Now, what's interesting is that while the superfluid density for the Fulde-Ferrell system had not been computed previously, the thermodynamic stability of the Fulde-Ferrell phase was known in terms of derivatives of the thermodynamic potential. And what was interesting is that it turned out that for the positivity of the superfluid density, that was actually equivalent to the thermodynamic stability criteria that people had derived before. So in order to have a stable Fulde-Ferrell phase, you need to have a positive superfluid density. And there's also another condition on the thermodynamic potential derivatives. And it turns out that using these two conditions, that the collective mode contribution is always negative. So
the collective mode will always suppress the superfluid density in comparison to this, this first term. Okay, so I'll just present some conclusions. I derived the gauge-invariant electrodynamics for the Fulde-Ferrell phase, incorporating the collective modes. And here I presented one way of calculating the superfluid density based on the equilibrium current. And I also did it another way using the diagrammatic approach. And they, of course, give the same result. We showed here that the collective mode term, which is usually emitted in these non-uniform systems, is very important, and it suppresses the Meissner effect. And I also gave a general argument for why the collective mode should contribute to a Meissner response in a non-uniform system. So thank you very much for your time and attention. Thanks, Rufus, for the nice talk. Are there any questions? So let me ask one first. So can you comment on the experimental signatures of the Fulde-Ferrell superfluids and perhaps experimental realizations? Yes, so the Fulde-Ferrell phase has not been experimentally verified yet in condensed matter context, but it is motivated in other areas as well. Particle physics, for example, is a natural case where it may arise because of color superconductors, which have a difference in quark masses. So it has not been experimentally verified unambiguously yet, but there is hope that it might be verified. There are some arguments why, in principle, it could not be measured based on when you consider fluctuations about BCS theory, but those theoretical arguments should not preclude a experimental verification of it. And what would be a signature, if you'd say that, like to prove that it is indeed a... Well, one way you could do it is, we know that it has oscillations in the real space version. So in the BCS example, your order parameter would be a constant in real space, but in Fourier space, the order parameter has an exponential dependence for the Fulde-Ferrell phase, and for the Markov-Cherenkov phase, which is very close, it has a sinusoidal dependence. So if you, what you should do is you should calculate your real space order parameter, and if you do the Fourier decomposition of it, you'll see spikes in momentum space. So when people try and find signatures of topological FF Fulde-Ferrell phases or topological Markov-Cherenkov phases, they will usually calculate the order parameter in real space and Fourier transform it. And if you see peaks in it in the momentum response, then you know that you have an FF or an LO phase, whereas a BCS phase would just be constant in real space. Okay, thank you. We have Thomas Baker. Hi, Rufus. Can you hear me? Yes. Okay. Well, we've never met, but we have a mutual colleague, Chente Vu. If you. Yes. I know Chente very well. So I was a little surprised. So the comment that where I know him from is that you can also realize Fulde-Ferrell Markov-Cherenkov effects when you have superconductors that are in proximity with ferromagnets. Yes. And so I sense a difference of opinion coming, but I'll ask the question anyway. Could you not just determine that this was the case from measurements of the critical temperature on proximity effects? When you just had like even just a simple superconductor and a ferromagnet in proximity with each other, then you could get some signature from this. From TC? That's right, yeah. So if you like, the typical way that you do this is you're looking at the superfluid density. So you experimentally you tune the temperature and then you measure the resistivity, and that's how you do this. But based on either the thickness of the ferromagnet or the thickness of the superconductor, you can see sort of highly non-trivial behavior in the critical temperature for these systems. So I thought, I don't know. Right. Yes. I mean, in principle, yes, the TC would be significantly reduced for the Fulde-Ferrell phase in comparison to like a just conventional superconductor. And yes, I've seen
people who do work on observing the Fulde-Ferrell phase via coupling to ferromagnetic systems and so forth. Yeah, I work here in momentum space, which does require translation invariance. So I'm not too familiar with all the aspects of Fulde-Ferrell physics in the context of when you couple to junctions and so forth. But you could do it. I mean, the advantage of that approach is you can work in real space, as you would know. So yes, I'm sure you could observe signatures doing it that way as well. I would agree, yes. Well, just as another suggestion, there are proposals where you have sort of a periodic tiling of superconductor ferromagnet, and then you just continually repeat this. Typically, this is done to look at the Josephson current, which I'm not sure would produce a very clear signal here. But so you could also look at some infinite system like this, and maybe conclude something similar. I see. Interesting. So so you say that you're of the camp that FFLO effects maybe don't have very good experimental evidence for them. Is that native to superfluids, or is that also these superconducting systems as well? I don't think this superconducting system should be too different from a superfluid system. But from what I understand, there has not been an unambiguous experimental verification of, you can say that this material is a FFLO system. Of course, you can observe their effects, but it's not like saying this sample is this superconductor or superfluid, but yeah. Well, I know in 2001, they were looking at these Josephson junctions with ferromagnetic interlayers, and they measured these 0 pi oscillations that did this. So for about 10 years, all over the literature, we still don't know if this is the Fulde-Ferrell-Arkhip-Chinnikov effect. And then when long-range effects came out that same year, then that was sort of even more like, oh, we don't know, we have no idea. It could be, could not be. So I've heard this in various things. I didn't know if yeah. So there's a lot of other effects that happen in that field that aren't, perfectly well characterized. But yes, right. Well, thank you. If you have time afterward, I'd like to just chat and just meet you, if that's okay. For sure. That's good. Thanks, Thomas. Last but not least, we have Pedro Lopez. Hi, Rufus. Thanks for the talk. Great to see you also. Yes. Can you go back to your picture of the, the result? Yeah, that one. So can you explain to us again, and staying more or less in the same topic of the other questions, so the difference in phenomenology between these three temperatures, because this would answer the question also of how to measure, right? So is there a physical difference in the Meissner effect phenomenology in TC, TQ, and T star? Can you explain to us again what do I see of indifference between these three? Of course, besides the suppression of. Yeah. Okay, so T star is the temperature where the gap vanishes. So beyond that, you have a normal state system. Mm-hmm. Between TQ and T star, there's no pairing vector. So that would just be like a BCS like superconductor. And the difference is that when you have this Q vector, the gap also changes as well, right? So you're self-consistently solving, let's just say we also have to solve for the chemical potential, but let's suppose that that's roughly near EF. So you're solving for delta and Q simultaneously, and so the phase diagram from temperatures between 0 and TQ will be quite different from a BCS theory. That is, the delta is very reduced in comparison to its BCS solution because of the Q vector, right? Mm-hmm. So in regards to the phenomenology, NS is just the response when you apply a vector potential, right? So the delta and the Q are just the
ingredients that go into that quantity. So you would see that when you measure superfluidity, there's a temperature where it should cut off, right? And there's a temperature where you just have a normal system. And so what I'm saying is that when you measure a conventional uniform superconductor, like say, what is the BCS one, tin or aluminium or something, the TC is, well, TC is small here, but TC for BCS theory is much larger than TC is for a Fulde-Ferrell system. That's what I'm saying. So if you have a temperature scale for TC for a BCS system or something like that, then you would expect to see a very low TC for a Fulde-Ferrell system. But now I'm feeling a little confused about the result. So what I was understanding was that the red curve in here is what has been typically computed. Yes, but right. if you take into account everything that you should take into account by rights and duty, actually the blue curve is the correct one, and the red curve doesn't exist at all, actually. Yes, so that's correct. So in this case, what I would be seeing is starting from 0 temperature to TC, I would have for the Ferrell system. From TC to TQ, looks like you have nothing, and then you have some sort of a reentrant BCS gap coming up above TQ to T star. That's exactly right. You from TC to TQ, you have a mean field solution is what you have, but it's not a stable one. So the system would actually not really be a Fulde-Ferrell system. It might be like it's just a system which has a population imbalance, really, but it need not form a Q vector. So there is no superconductivity between TC and TQ. There is no. There is a delta solution. There's a Q solution, but there's no stable mean field solution. That's the point. Okay, I think we can continue this discussion at another time, but I'm still a little confused. I feel like there's no delta in there. That's what I'm understanding from this. There's no Meissner effect in there. There's NS equals 0, no superfluid density, and but we can. I don't want to sequester the discussion. You ask a good question. Yeah, thank you very much. All right. Thank you, Pedro. And let's clap for Rufus another time. And I will leave the mic to Nicolas for the next presentation. Oui, merci encore pour cette super présentation. On va donc avoir maintenant une présentation de Xavier. Est-ce que Xavier est là? Oui, je suis là. Ok, super. Donc on va avoir une présentation de Xavier. Donc Xavier Bazier qui fait partie donc, du groupe de Jeffrey Quilliam, qui donc est à l'université de Sherbrooke, un étudiant à l'université de Sherbrooke. Il va nous parler aujourd'hui du projet Wolfram, donc je te laisse démarrer. Est-ce que tu préfères prendre des questions pendant ou après la présentation? Peut-être plutôt à la fin. Ok. Donc voilà, réservez vos questions pour la fin de la présentation. Ouais. Un instant. Voilà. Est-ce que ça marche, le partage d'écran? On te voit, c'est bon. Ça marche? Ouais, c'est bon, on voit tout. Bon. Donc, voilà, comme Nicolas a dit, je vais présenter aujourd'hui un bref aperçu du projet Wolfram, qui se veut, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, une théorie unificatrice entre la relativité générale et la mécanique quantique. Donc, le plan de la présentation, ça va être comme suit. Je vais commencer par présenter l'idée de base derrière le projet, derrière la théorie. Ensuite, je vais montrer comment on peut représenter l'espace, comment on peut représenter le temps. Puis, je vais brièvement montrer à quoi correspondent la masse et l'énergie dans ce modèle-là. En fait, mon idée au départ, c'était de présenter
l'idée comment on peut réussir à rejoindre la relativité générale et la mécanique quantique, mais ça sort un peu du cadre d'une présentation de 20 minutes. Donc, je vais me contenter d'une brève description. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire sur le sujet pour en savoir plus. Quelques mots d'abord sur Stephen Wolfram, l'auteur de la théorie. La plupart d'entre vous le connaissez probablement pour les outils qu'il a développés, donc Mathematica et Wolfram Alpha principalement. Mais à la base, c'est un physicien de formation. Il a commencé sa carrière comme professeur à Caltech. Il a aussi été à Princeton, je crois, avant de quitter le domaine académique pour fonder sa compagnie et se concentrer sur l'informatique. Je pense que son passage comme ça en informatique a beaucoup influencé sa façon de voir les choses, puis ça paraît beaucoup dans la théorie, comme vous allez voir, la vision de computer science, si on veut. Aussi, quelques mots avant de me lancer, juste quelques mises en garde. D'abord, je ne suis pas du tout un expert de cette théorie-là, je ne travaille pas du tout là-dessus. Je me suis renseigné pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous présente les bases du mieux que je peux. S'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux aussi, mais c'est une théorie très vaste qui cherche à tout englober, donc c'est dur d'avoir une maîtrise sur toutes les ramifications que ça peut avoir. Aussi, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une théorie qui est assez controversée, assez critiquée par la communauté de physique. Donc, je la présente parce que je crois que les idées peuvent quand même être intéressantes, ça vaut la peine d'être présentées, d'être ensuite discutées par les physiciens, mais c'est pas, c'est loin d'être accepté pour plusieurs raisons. Déjà, il n'y a rien de ce que j'ai présenté aujourd'hui qui a été publié dans un journal avec revue par les pairs. Ça, c'est entre autres par conviction de Stephen Wolfram qui s'oppose à ce système-là de publication. Donc, il préfère tout rendre disponible, tous ses travaux sur son site web. Il y a aussi 2 articles, je crois, qui ont été publiés sur Archive dans la dernière année, mais il n'y a rien qui est vraiment qui est passé par le processus habituel de publication. Il y a d'autres critiques, évidemment, sur la nature de la théorie. Vous comprendrez éventuellement quand je la présenterai. Mais bon, voilà, c'est juste une mise en garde. Prenez ce que je dis aujourd'hui avec un grain de sel. C'est simplement pour donner une idée de cette théorie. J'essaie de convaincre personne aujourd'hui. Donc, voilà, on peut se lancer. L'idée de base, c'est... en fait, Wolfram a été fasciné, je crois, par le fait que, par exemple, dans un système informatique, c'est possible d'avoir une grande complexité qui émerge de règles très simples. Donc, il a décidé d'appliquer ça à l'univers, de créer sa théorie autour de ce phénomène-là. Donc, ce qu'il veut, c'est représenter l'univers par un graphe qui serait qui subirait constamment une règle de transformation, toujours la même. Puis le graphe deviendrait de plus en plus complexe, puis toutes les lois de la physique qu'on connaît émergeraient de ce graphe-là. Donc ici, on peut prendre un exemple simple, un graphe à 4 points, avec une règle de transformation qui s'applique sur ce graphe-là. Donc la règle en tant que telle n'a pas tellement d'importance, c'est arbitraire. Donc ici, on a, lorsqu'on a un point X qui pointe vers Z et vers Y, on le transforme pour donner ce qu'on a ici. Donc, appliqué sur ce graphe simple-là, on a le point 2 qui va vers 3 et vers 4. Donc, on peut appliquer la règle pour obtenir un nouveau graphe que voici. Donc, l'idée, donc, c'est d'appliquer ça encore et encore pour former un système de plus en plus complexe. Donc, ici, on voit une espèce de structure qui se forme, qui ne veut pas dire grand-chose, c'est une règle arbitraire qu'on a choisie juste pour démontrer. Il y a évidemment une infinité pratiquement de règles qu'on pourrait choisir qui donnent tous des résultats différents. Voici quelques exemples après un certain nombre d'itérations. Dans certains cas, vous pouvez voir que ça semble converger vers une structure. Par exemple, ici, on a un cercle. Puis, rendu là, le fait de continuer à appliquer la règle, ça fait juste ajouter des points au cercle sans changer la structure de base. Alors que dans d'autres cas, c'est des structures plus aléatoires. C'est souvent ça, ça converge vers rien, du moins pas après le nombre d'itérations qui ont été faites dans ces simulations-là. Donc, c'est juste ça. C'est la pensée derrière le modèle, c'est ce graphe-là qui décrit tout l'univers puis qui est régi par une seule loi simple qui est appliquée à la répétition.
Donc ensuite, comment on peut décrire l'espace avec cette loi-là, avec ce modèle-là? On peut voir, déjà on le voyait avec le cercle de tout à l'heure, mais dans certains cas, par exemple cette règle ici, lorsqu'elle est appliquée un nombre suffisamment élevé de fois, va donner ce qui s'apparente à une surface. Puis encore une fois, réappliquer la règle va seulement rapprocher les points de la grille de la surface, donc va approximer de mieux en mieux une surface continue, mais sans changer la structure. Ici, on a un autre exemple où ça donne une espèce de surface courbée avec une autre règle quelconque. Donc, ce serait intéressant de voir si on peut obtenir un graphe qui, effectivement, s'apparenterait à quelque chose qui ressemble à l'univers. Donc, pour ça, il faut déjà que ce soit en 3 dimensions. Aussi, c'est pas juste l'espace qu'on cherche à représenter par le graphe, c'est tout ce que l'espace contient. Donc, toutes les particules, toute l'information de l'univers serait dans ce graphe-là. Donc, évidemment, ce sera beaucoup plus complexe qu'une simple surface. Donc, ça prend une façon plus robuste de déterminer la dimensionnalité. Puis, il y a aussi le fait que l'image que j'ai mise ici, c'est seulement une représentation du graphe, mais au final, ce graphe-là, c'est une série de relations abstraites entre des points. Donc, par exemple, ici, on a une grille, mais il y a différentes façons de la représenter qui ressembleront à rien. Donc, voilà, on veut une façon robuste de mesurer la dimensionnalité d'un graphe qu'on peut obtenir avec le modèle que j'ai présenté. Donc, on sait que l'aire d'un cercle est proportionnel à R carré, le volume d'une sphère est proportionnel à R cube. De façon générale, l'analogue du volume pour un objet analogue à une sphère en D dimensions va être proportionnel à R à la D. Donc, ce qu'on peut faire quand on a le graphe, c'est prendre un point au hasard, aller suivre les arêtes R fois dans toutes les directions possibles. Donc, si R égale 1, R égale 2, R égale 3, et ainsi de suite. Puis compter le nombre de points qu'on englobe de cette façon-là. Donc, la zone en rouge dans chaque graphe successif. Puis en regardant l'évolution de V en fonction de R, on est capable de faire un fit pour D. Donc, ici, on a 2 exemples simples. Celui-ci est clairement en 2 dimensions, celui-là est clairement en 3 dimensions, puis ça donne effectivement un D de 2 et de 3. Donc, c'est une façon de savoir, parmi tous les graphes que j'ai présentés plus tôt, savoir s'il y en a un qui pourrait s'apparenter à l'univers. C'est de cette façon-là qu'il procède. Donc, l'espace, finalement, tout l'espace de l'univers serait modélisé par ce graphe-là, avec les points. L'espace serait discrétisé par ces points-là du graphe. On est habitué à cette idée-là depuis qu'on a compris que les atomes existent, les particules. Mais là, ce serait aussi vrai dans le vide. Donc, tout l'espace de l'univers est représenté par ces points-là. Juste pour donner une idée, Stephen Wolfram écrivait dans sa description du projet qu'il n'y a pas de preuve, par contre, mais qu'il suspectait que l'espace entre 2 points de son quadrillage de l'univers serait de l'ordre de 10 à la moins 90 mètres. Par exemple, par rapport à la longueur de Planck, c'est 10 à la moins 35 mètres, je crois, dans ces eaux-là. Donc, voilà, juste pour donner une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc, c'est pour l'espace, c'est la façon de le voir dans son modèle. Le temps, maintenant, déjà, il y a une divergence avec les idées d'Einstein, parce que pour lui, le temps, pour Wolfram, le temps n'est pas le temps et l'espace ne sont pas deux facettes de la même médaille. C'est 2 idées bien distinctes. Si je dois l'expliquer juste en une phrase, c'est simplement l'application de la règle de base dont j'ai parlé au début. L'application de cette règle-là sur le graphe, ça représente le passage du temps. Donc, à chaque fois qu'on l'applique, le temps passe à nouveau. Par contre, je suis passé vite au début avec mon exemple d'un graphe à 4 points. Donc, c'était facile d'appliquer la règle, puis ça donne un graphe à 5 points. Mais rapidement, on a des graphes beaucoup plus complexes. La règle est simple, donc elle peut être appliquée à plusieurs endroits possibles dans le graphe. Puis l'appliquer à un endroit va créer d'autres endroits où on peut l'appliquer. Donc,
l'ordre dans lequel on procède peut avoir une importance. Donc, c'est ce que je présente ici. Pour simplifier, on va remplacer les graphes par des chaînes de caractères. Donc, en bleu, c'est les différents états successifs que le système prend. Donc, normalement, c'est ça. On parlerait d'un graphe complet à chaque case bleue. C'est une chaîne de caractères. On a une règle ici qui s'applique sur les chaînes de caractères. Puis en jaune, ça peut sembler trivial pour le moment, mais ça va prendre son importance. C'est le changement qu'on applique pour passer d'un état à l'autre. Donc, on voit ici, c'est un peu un arbre du temps, si on veut. Donc, certains états, il y a deux branches qu'on peut emprunter, qui vont se rejoindre plus tard, qui se réséparent à nouveau. Puis, ça donne éventuellement les différents états auxquels on peut arriver. Maintenant, on peut ajouter à cette figure-là des liens de causalité entre les événements. Donc, ce que ça dit, ça, c'est simplement, si on prend un événement en particulier, c'est quels événements doivent avoir eu lieu pour que cet événement-là ait lieu. C'est à ne pas confondre avec la figure qu'il y avait juste avant. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur, mais en tout cas, vers le bas de l'arbre, il y a un événement qui est assez loin du début, mais qui est quand même relié directement au premier événement. La raison pour ça, c'est que le premier événement va transformer le A puis donner 3B. Ces B-là sont utilisés comme input pour cet événement-là en particulier. Donc, même s'il s'est passé beaucoup de transformations, il y a un lien direct de causalité avec le tout premier événement de cet arbre-là. Donc, à partir de ces relations-là, de ces événements puis des liens de causalité, on peut faire un autre graphe, un autre type de graphe qui représente plus l'univers comme notre graphe originel, mais qui représente plutôt les différents passages du temps. Donc, on voici un exemple plus simple. Donc, chaque point jaune ici, c'est des événements, puis il y a des liens de causalité entre eux. Maintenant, on peut imaginer un observateur dans l'univers qui va vivre des événements parfois simultanés, parfois successifs. Donc, l'observateur va séparer ça, sa propre séparation mentale de qu'est-ce qui arrive à quel moment. Par exemple, ça pourrait ressembler à ça. Il sépare l'arbre, le graphe causal en tranches. Donc, chaque tranche, c'est des événements qui arrivent simultanément puis qui sont suivis d'une autre tranche d'événements qui sont arrivés par la suite. Voici, par exemple, une autre chaîne de caractères avec une autre règle, puis ça finit par converger vers une chaîne classée qui correspond à cet arbre causal-là. Donc, si l'observateur est au repos, sa ligne du temps, si on veut, va être une ligne verticale comme ça. Maintenant, on peut imaginer un observateur qui va à une vitesse relativiste dans l'univers. Donc, dans le modèle de Wolfram, sa vitesse va faire incliner sa ligne du temps comme ça. Donc, évidemment, pour l'observateur, dans son propre référentiel, il va se faire sa propre séparation du graphe causal. Donc, le graphe lui-même ne peut pas changer, ça ne dépend pas du référentiel. Un événement cause un autre événement dans tous les référentiels. Mais la séquence des événements, lesquels sont simultanés, lesquels sont successifs, elle va changer, comme on le voit ici. Donc, toute la rangée là représentait des événements simultanés pour le premier observateur, mais pour le deuxième, ça deviendra des événements successifs, qui sont parfois simultanés à ceux de la deuxième rangée. Donc, voilà, pour l'exemple de la chaîne de caractères qu'on classe, en quelque sorte, ça l'étire dans le temps. Ça prend plus d'étapes pour arriver au résultat final. Donc, ce qu'on vient de faire là, ça revient pas mal à la dilatation du temps en relativité restreinte. Il y a aussi, de façon purement géométrique, pour passer de ce graphe-là à celui qui est distordu, il y a un facteur de racine de 1 moins bêta carré, où bêta c'est V sur C. C'est ce facteur-là qui intervient, qui est omniprésent en relativité restreinte. Donc, c'est ça. La relativité restreinte émerge sans trop de difficulté. Là, je ne montre pas tellement les maths, parce que c'est vraiment un survol de la théorie. Mais la relativité restreinte peut émerger avec cette représentation du temps-là.
Donc, ensuite, la masse et l'énergie. Donc, si je reprends les mots exacts de Stephen Wolfram, il dit que l'énergie correspond au flux d'arête causal à travers les hypersurfaces de temps. La quantité de mouvement correspond au flux d'arête causal à travers les hypersurfaces d'espace. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On avait déjà fait la séparation en tranches horizontales comme ça, qui dépendent du référentiel, donc la séparation du graphe causal. Donc, cette direction-là, horizontale, ça nous fait passer, dans le fond, d'un événement à un autre qui sont simultanés. Donc, c'est simultané, mais à des endroits différents dans l'espace. Donc, ce déplacement horizontal-là, c'est l'équivalent d'un déplacement dans le temps, dans l'espace. Alors que le déplacement vertical, on passe d'un événement à un autre qui ont des liens de cause à effet. Donc, c'est un déplacement qui peut juste se faire dans un sens, qui correspond au déplacement du temps. Donc, ces lignes-là, les lignes pleines, ce seraient les hypersurfaces d'espace, puis les lignes pointillées seraient les hypersurfaces de temps. Le flux d'arête causale. Bon, les arêtes causales, c'est les lignes bleues ici, les liens de causalité entre des événements. Donc, le flux, c'est simplement la densité de lignes bleues qui traversent les lignes rouges, soit de temps, soit d'espace. Donc, une chose à remarquer, c'est que si on repense, par exemple, aux surfaces que j'ai montrées au tout début, ça ne représentait pas vraiment un univers. C'était simplement une surface, il ne se passe rien, il n'y a aucune particule, aucune énergie là-dedans. Mais pourtant, on applique quand même la règle élémentaire dans ces graphes-là. Donc, ils auront forcément un graphe de causalité eux aussi. Fait que ça veut dire qu'il y a une certaine valeur de base de flux à la fois d'énergie et de masse, à la fois en tout cas, à travers les hypersurfaces d'énergie et de masse, qui ne correspondent pas elles-mêmes à une masse et une énergie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment les fluctuations autour de cette valeur de base-là qui vont correspondre à quelque chose de physique. Le reste, pour encore une fois reprendre les mots de Stephen Wolfram, sert seulement à préserver la structure de l'espace. Donc, c'est ça, c'est vraiment la valeur de base. Mais ensuite, on pourrait imaginer qu'il y a des lignes comme ça qui se rajoutent, qui, elles, correspondent à quelque chose, à un événement local qui se passe. Donc, pourquoi j'ai dit que le flux à travers les hypersurfaces de temps représentait l'énergie, à travers les hypersurfaces d'espace représentait la masse? C'est que lorsqu'on redessine, on resépare le graphe causal, comme on a dit, c'est l'équivalent d'un changement de référentiel. La transformation va se faire de la même façon que l'énergie va se transformer de la même façon que la vitesse, que le temps avec la vitesse, et la quantité de mouvement va se transformer de la même façon que la distance. Donc, c'est un élément crucial pour Einstein, et ça se reflète ici. Puis, on peut aussi voir les arêtes causales comme une transmission d'informations dans le temps ou dans l'espace. Donc, puisque c'est un événement, le graphe a changé, l'information est transmise pour qu'un autre événement puisse avoir lieu qui dépendait du premier. Donc, c'est une transmission d'informations. Ça, c'est des graphes assez simples. On va suivre un légèrement plus complexe, mais qui permet d'illustrer une chose, c'est que on peut aussi voir la vitesse de transmission de l'information dans ces graphes-là. Par exemple, les chemins qui sont ici montrés de façon périphérique vont aller très vite de configurations différentes, d'une configuration différente à une autre, sans passer par des espèces de zigzags entre les configurations. Donc ça, ce serait la transmission à vitesse maximale de l'information. Ça revient un peu, si vous pouvez imaginer un cône de lumière qui part de cet événement-là, puis qui se répand comme ça. Donc sur les côtés, c'est la vitesse maximale, la vitesse de la lumière, puis au centre, ce sera une propagation plus lente. Là, évidemment, ce graphe-là est très simple. Dans les faits, ce serait impossible de représenter ça sur un écran pour avoir cette belle représentation, mais
c'est ça, ça donne simplement une idée de comment ça peut fonctionner. Ouais, j'ai l'impression d'avoir été vraiment vite, mais bon, voilà. L'espace, en conclusion, l'espace est simplement représenté par un graphe très serré à une échelle beaucoup plus petite que ça dans le point où on vit. Le temps est représenté par un autre type de graphe, le graphe causal, qui montre les différentes lignes du temps, les liens, les relations avec les événements. Puis bon, j'ai donné un aperçu de la relativité restreinte, mais c'est ça. Il arrive à, Wolfram et ses collaborateurs arrivent à utiliser le modèle pour dériver certaines lois physiques. Mais bon, c'est ça. Ces critiques disent que c'est surtout greffer des lois à une espèce de modèle philosophique plus qu'autre chose. Puis entre autres, il n'y a aucun pouvoir prédictif à cette théorie-là, autre que celui qui est déjà donné par les théories déjà existantes. Donc, c'est pas vraiment possible pour le moment, du moins, de tester la théorie. Puis aussi, Wolfram aime beaucoup faire des déclarations très percutantes, disons, par exemple sur la nature des trous noirs ou des choses comme ça à partir de sa théorie, mais il n'y a vraiment aucune preuve concrète. Tout ce qu'il y a pour le moment, c'est ça, une redérivation de certaines lois de la physique. Donc, voilà, je voulais simplement donner un aperçu. Puis, c'est ça. Et merci beaucoup, Xavier, pour cette super présentation. C'est le moment des questions. Est-ce que des personnes ont des questions à poser à Xavier? Sinon, moi, j'aurais une question. Tu dis que ça n'a aucun pouvoir prédictif pour le moment. Est-ce que c'est prévu qu'à un moment, il y aurait un pouvoir prédictif sur quelque chose, ou est-ce que c'est juste... Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'il pense pouvoir, à un moment, pouvoir prédire des choses pour vérifier son modèle? C'est sûr qu'idéalement, oui. Sinon, on est vraiment dans le domaine de la science. Je pense pas qu'il n'y a pas vraiment de tests spécifiques prévus, mais c'est que c'est relativement récent. L'idée date de longtemps, mais c'est dans la dernière année qu'ils ont commencé à faire faire des liens avec les différentes théories à gauche, à droite. Donc, c'est encore naissant comme théorie, je dirais. Il y a aussi le fait que c'est très large, puis ils sont seulement quelques-uns à travailler là-dessus. Donc, si jamais ça réussit à capter l'intérêt de certains chercheurs, puis que plus de gens s'y mettent, ça pourrait débloquer dans certaines directions. Mais ouais, pour l'instant, c'est surtout un modèle, une autre façon de voir les choses, un autre modèle qui permet de regrouper les théories déjà existantes. Ok, merci beaucoup. On a une question d'Aimé. Si tu veux poser ta question. Non, ça marche pas. Là, m'entendez-vous? Ouais, allô, on t'entend. Pardon. C'est ça, ma question porte sur la notion de référentiel que je ne suis pas certain d'avoir compris dans ce modèle-là. Au début, on avait défini un référentiel inertiel comme étant une ligne verticale dans la suite de graphes. Ouais. Et c'est ça. Ensuite, on a dit que si on va dans un autre référentiel, ça va être une droite qui va être penchée. C'est-à-dire, l'observateur qui allait à une vitesse relativiste aura une droite penchée par rapport au premier observateur, mais lui-même, sa droite sera toujours verticale. Okay. Mais c'est ça, l'observateur du départ, sa droite est verticale, puis elle passait par tout plein d'univers qui étaient reliés causalement. Mais... Ouais, non, ça c'est juste une image. C'est pas une ligne qui reliait des... je vois ce que tu veux dire. C'est pas une ligne qui reliait des événements. C'est juste le sens dans lequel le temps allait. C'est pas une ligne qui relie. Okay.
Mais c'est ça, c'est parce que l'autre référentiel qui allait à une vitesse relativiste, mais lui, cette ligne-là va pas nécessairement relier elle passe pas par-dessus les Non, mais cellules. c'est ça, c'est pas ça qui est important. C'est juste de montrer. Ouais, j'ai oublié de mentionner certaines choses. Dans le fond, c'est très géométrique, en fait, cette partie-là. Ce qui est important, c'est pas par où elle passe, c'est l'angle qu'elle a. Ok. Cet angle-là est donné par bêta, là, par B sur C. Mais ouais, cette ligne-là n'est pas sur le graphe. Ça ne relie pas, c'est pas important par où qu'elle passe par ce carré-là puis celui-là. C'est juste une représentation de la ligne du temps pour différents référentiels. Ok. Je sais pas si c'est C'est un plus peu plus clair. clair. Ouais, c'est un peu plus clair. Fait que dans le fond, c'est pas une ligne, mais une infinité de lignes qui ont la même direction. Ouais, c'est ça. Ouais, clair. C'est bon. OK. Et on a une deuxième question de Eric, si tu veux poser tes questions. Oui, donc merci pour la présentation. Je me demandais si dans sa formulation, est-ce qu'il fait référence à des programmes en physique qui existent déjà? Donc, par exemple, it from bit, it from qubit. Donc, je sais que l'idée d'avoir de la physique à partir des degrés de liberté comme simple pour l'information est déjà présente. Donc, je me demandais s'il y avait des liens à ça. Puis, deuxième question, comment est-ce qu'il conçoit donc, sa relation avec le monde scientifique, là. Donc, c'est un peu lié, là, mais donc, si éventuellement le but, c'est de faire des prédictions, comment est-ce que il y aurait comment ça fonctionnerait sociologiquement, dans le sens comment est-ce qu'il viendrait à faire valider sa théorie, est-ce qu'il voudrait quand même avoir de la revue par les pairs, ou donc c'est peut-être j'ai mal compris, c'est juste les journaux qui sont problématiques pour lui. Donc, Ouais, ben, je pense que l'idée pour lui, c'est que, c'est ça, comme j'ai dit, il met tout sur son site web. Fait que l'idée, c'est que les gens aillent lire, puis que tout le monde se mette à en discuter, à en débattre, puis que les idées progressent comme ça. Plus que, c'est ça, le processus habituel de revue par les pairs. Puis la première question, c'était... si il prend de l'inspiration, s'il mentionne de l'inspiration des programmes en physique, comme it ouais, from bit, ouais. it from qubit. C'est une autre chose pour lesquelles il est critiqué. Il a tendance à s'attribuer plusieurs idées. Je ne sais pas s'il mentionne tellement... il y a plusieurs choses là-dedans qui ne sont pas nouvelles. La formulation est peut-être un peu différente de ce qu'il a fait dans le passé, mais il présente ça comme sa théorie du tout. D'ailleurs, c'est une appellation que je n'ai pas osé reprendre pour mon titre parce que je trouvais ça... bon, j'ai de la misère avec le mot théorie pour ça, puis ça faisait un peu prétentieux, théorie du tout. Mais ouais, c'était ça. C'est son grand projet, puis il ne fait pas tellement référence. Pour lui, c'est complètement différent de ce qui a été fait dans le passé. Okay. Merci. On peut encore prendre une question de Mathieu. Vas-y. Oui, justement, tu mentionnes théorie du tout, mais en ce moment, ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout basé sur une réexplication de la relativité. Est-ce qu'il a proposé des idées par rapport à ce qui est fait en physique des particules, par exemple en QED ou... Ouais, il a proposé beaucoup d'idées sur la relativité générale, la mécanique quantique, la physique des particules, la cosmologie. J'avais vraiment pas le temps de tout présenter. J'avais pas non plus le temps de tout comprendre moi-même. Mais ben, c'est ça que je disais au début. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller en lire davantage. Mais ouais, c'est ça. Il essaie vraiment d'englober le plus de choses possible. Puis ouais, il y a toutes sortes de domaines qui sont intégrés. Mais bon, ça peut être certaines choses qui peuvent être plus boiteuses que d'autres, qui peuvent être moins bien établies. Mais ouais, il touche le plus possible au plus grand nombre de domaines possibles. Puis c'est toujours basé sur un peu le même concept de graphe, ou il sort complètement de cette idée-là pour... Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment le graphe de départ, le graphe de l'univers que j'ai présenté au début, puis le graphe causal qui sont à la base de ces idées. Puis il y a aussi d'autres types de graphes qui interviennent éventuellement, mais c'est plus
c'est plus philosophique cette partie-là, fait que j'ai laissé tomber. C'est bon, merci. Merci beaucoup, Xavier, encore pour cette présentation, ces réponses aux questions et aux personnes qui ont posé des questions. C'est la fin des séminaires pour aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on ne se retrouve pas, puisque je crois que c'est Thanksgiving, donc il n'y a pas de présentation la semaine prochaine. Donc, on se revoit dans 2 semaines à la même heure, le lundi. Bonne semaine.